BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser wirklich spannenden Davos-Woche blicken wir natürlich nach Davos. Wir blicken auf Donald Trump, auf Grönland, hören uns mal an, was unser Bundeskanzler so alles erzählt hat und kommen dann zum eigentlichen Thema, nämlich zum Thema, dass die Europäer noch gar nicht erfasst haben, wie grundlegend sich die Weltpolitik geändert hat und deshalb auch noch längst nicht in der Realität angekommen sind, was die Maßnahmen betrifft. Die Rede von Friedrich Merz unterstreicht das, genauso wie die Rede von Ursula von der Leyen. Wir befinden uns nämlich, und das schon seit längerer Zeit, nicht mehr in der Friedenswirtschaft, sondern in einer Kriegswirtschaft. Das ist die Kernthese meines heutigen Gesprächspartners und letzte Woche hat, wie ich finde, eindrücklich bestätigt, wie sehr diese These stimmt. Ich fand das in der Vorbereitung hochspannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an. BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt. If you're listening to this, you're ready. Ready to join the industrial intelligence generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I. Was für eine Woche. Die ganze Woche ging es um Donald Trump. Es ging um Grönland, zwischendurch mal Island, als sich versprochen hat. Es ging um die Diskussion von Zöllen. Es stand im Raum, dass die USA unter Umständen Grönland erobern könnten. Dann waren wieder andere Themen im Raum und am Ende hat man sich dann doch irgendwie geeinigt. Stand heute, Freitagnachmittag, weiß noch keiner so genau worauf. Tja, auf jeden Fall aber eine turbulente Woche und Donald Trump stand wie immer im Mittelpunkt. Nicht nur in Davos. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. But I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. I took that off because it looks like we have pretty much a concept of a deal. A deal of ownership, a deal... Well, it's a little bit complex, but we'll explain it down the line. But the Secretary General of NATO and I and some other people were talking, and it's the kind of a deal that I wanted to be able to make. I'm not going to have to pay anything. We're going to have total access to Greenland. We're going to have all military access that we want. We're going to be able to put what we need on Greenland because we want it. We're talking about national security and international security. So we're going to not have to pay anything other than the... Jetzt kann man sagen, naja, Donald Trump, der Irre im Weißen Haus, wer nimmt ihn schon ernst? Irgendwann ist es vorbei und dann haben wir einen normalen Präsidenten und alles wird wieder gut. Und ich hatte den Eindruck, nicht wenige in Europa glauben immer noch an diese Erzählung. Doch blicken wir mal nüchtern auf Grönland. Grönland ist eben nicht nur ein Stück Eis. Nein, Grönland ist ein strategisch wichtiger Ort. Zum einen aufgrund des Klimawandels, der dazu führt, dass ehemalig unschiffbare Gegenden sehr gut befahren werden können. Und dass Rohstoffe, die es zwar gibt, die aber heute schwer zu fördern sind, Stichwort Temperaturen um die minus 20 Grad, in Zukunft viel leichter gefördert werden können. Man spricht von Öl, man spricht von Gas, man spricht aber vor allem von 43 der 50 von den USA als kritisch eingestuften Mineralien. Was gibt es da in Grönland? Es gibt natürlich seltene Erden. Es gibt Uran. Es gibt Graphit. Es gibt Zink. Es gibt Titan. Es gibt Lithium, Nickel, Kobalt. Es gibt kurz gesagt all die Rohstoffe, die jedes Elektroauto, jede Windturbine und vor allem jede moderne Militärwaffe benötigt.
Und davon, wie gesagt, von diesen Rohstoffen lagern in Grönland Billionen Werte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es Donald Trump darum geht, diese Werte für die USA zu sichern. Und das ist nicht nur die Sicht von Donald Trump, sondern die Sicht der US-Politik. Nehmen wir beispielhaft die Überlegung eines US-Thinktanks zum Thema. So schreibt das Center for Strategic and International Studies Anfang Januar dies zum Thema Grönland. Im Jahr 2019 unterzeichneten die Vereinigten Staaten unter der ersten Trump-Administration eine Absichtserklärung mit Grönland, um die Region gemeinsam zu erkunden und wissenschaftliches und technisches Wissen zur Erschließung von seltenen Erden und kritischen Mineralien auszutauschen. Diese Absichtserklärung läuft jedoch bald aus und die Bemühungen um eine Verlängerung unter der Biden-Administration blieben erfolglos. Die Trump-Administration scheint sich auf neue Wege zu konzentrieren, um an Grönlands seltene Erden zu gelangen. Und das, weil auch andere Staaten sich für diese Rohstoffe interessieren. Die Vereinigten Staaten sind nicht die einzige Weltmacht, die an einer Ausweitung ihres Einflusses in Grönland und der Arktis interessiert ist. Im Jahr 2018 startete China seine Arktispolitik, auch bekannt als polare Seidenstraße, in der es sich kontrovers als arktisnahen Staat bezeichnete. In den vergangenen 7 Jahren hat China versucht, seinen Einfluss in der Region durch wissenschaftliche Forschungsexpeditionen, Infrastrukturinvestitionen und den Erwerb von Bodenschätzen auszubauen. Chinas anhaltendes Interesse an Grönland spiegelt die geostrategische Bedeutung der Insel wider und Chinas weltweite Führungsrolle im Bereich der seltenen Erden und deren Verarbeitung macht den US-amerikanischen Rivalen weiterhin zu einem potenziellen zukünftigen Bergbaupartner in Grönland. Grönlands Minister für Wirtschaft und Bodenschätze warnte, dass westliche Partnerschaften zwar bevorzugt würden, Grönland aber ohne einen Investitionszufluss auf andere Partner, darunter China, zurückgreifen müsse. Das chinesische seltene Erdenunternehmen Shenghe Resources ist bereits der zweitgrößte Anteilseigner der Mine Kwanifeld. Shenghe unterzeichnete 2018 eine Absichtserklärung zur Leitung der Verarbeitung und Vermarktung der dort abgebauten Materialien. Angesichts der Sicherheitslage in der Arktis ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als nordamerikanischer Partner und Sicherheitsverbündeter in Grönland engagiert bleiben. Und genau diese Rolle Amerikas möchte Donald Trump jetzt wohl in Grönland umsetzen. Er hat nämlich auch erlebt, was es bedeutet, keinen Zugriff auf seltene Erden zu haben. Die Chinesen haben ihn sehr erfolgreich mit seinen Zollplänen auflaufen lassen. Die Chinesen waren, das haben wir an dieser Stelle schon mehrfach thematisiert, auf den Handelskrieg, auf den neuen Kalten Krieg mit den USA gut vorbereitet. Ganz im Unterschied zu Europa. Und da können wir uns in Europa noch so sehr über den Stil von Donald Trump aufregen, über die Forderung aufregen, über seine Vorgehensweise aufregen, wenn man sowas unter Freunden nicht macht. Die Wahrheit ist, die USA denken strategisch an ihre eigenen Interessen. Halten wir nochmal fest, wie die Welt sich entwickelt. Wir haben den Konflikt zwischen den USA und China hier mehrfach thematisiert. Wir haben ein Russland, welches immer mehr zu einem Vasallen Chinas wird, aufgrund der Abhängigkeit von Lieferungen von dort, sei es Technologie, sei es Waffen, und zugleich vor einem erheblichen demografischen Niedergang steht. Das tut China auch, aber nicht in diesem Maße wie Russland. Russland ist ein großes Land mit bald wenig Menschen, was natürlich Russlands Rolle in der Welt perspektivisch mindern wird. Auf der anderen Seite haben wir die USA, demografisch immer noch gut aufgestellt, immer noch in der Lage, Talent aus der Welt anzuziehen und so ein Innovationspowerhouse zu bleiben. Und dann haben wir in der Mitte Europa. Europa, ein schrumpfvergreisender Kontinent, um den leider verstorbenen Gunnar Heinzson an dieser Stelle nochmals zu zitieren, der sich zudem eine völlig verfehlte Migrationspolitik leistet, die den Kontinent nicht stärkt, sondern perspektivisch schwächt. Ein Kontinent, der in der Mid-Tech-Falle gefangen ist, bei der Hochtechnologie keine Rolle spielt und zudem, auch das wissen wir, bei den Bildungsleistungen immer mehr zurückfällt. Ein Kontinent, der lieber Geld für Soziales ausgibt, als für die eigene Verteidigung. Und da kann man aus USA-Sicht durchaus sagen, was sollen wir uns dort binden?
Die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA ist ja dahingehend eigentlich noch konstruktiv. Man erklärt, wie sehr man es sich wünschen würde, dass Europa es doch noch schafft, einen Kurswechsel zu vollziehen. Zweifel, ob das gelingen kann, klingen allerdings durchaus auch an in dem Dokument. Und wir wissen, diese Zweifel sind durchaus berechtigt. I'm done with subscriptions. Streaming, fitness, razors, vitamins. I've got subscriptions for everything in my life. They lock you in, and half the time, I can't figure out how to unsubscribe. That's why I'm so excited about the new Blue Apron. Now you can get delicious meals delivered with no subscription needed, including new pre-made options. Keep the flavor, ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Ja, was machen wir denn in Europa? Wir halten gerne Reden. Ursula von der Leyen spricht wieder mal, wie groß und toll Europa sein wird und wie gut es reagieren kann. Und auch der Bundeskanzler Friedrich Merz hat in Davos gesprochen. Hören wir doch mal rein. Let me paraphrase this in German in a few words. Wir haben die Schwelle hinein in eine neue Welt der Großmächte überschritten. In dieser Welt weht ein rauer Wind. Diese Welt wird uns Härten und Gefahren zumuten. Das spüren Sie, das spüren wir alle. Machen wir uns aber auch bitte klar, dieser Welt sind wir nicht ausgeliefert. Wir können sie gestalten. Lassen Sie uns deshalb besonnen, schöpferisch und mutig zugleich auf unsere eigenen Stärken setzen. Und genau das tun wir. Wir investieren massiv in die eigene Sicherheit. Wir machen unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig. Und wir halten in Europa zusammen. Das wird uns helfen, den Zumutungen dieser neuen Zeit besser zu trotzen. Vor allem wird es uns neue Türen öffnen und neue Chancen ermöglichen. Für unsere Souveränität werden wir mit Festigkeit eintreten. So. Wir machen also unsere Wirtschaft in Deutschland wieder wettbewerbsfähig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörer. Mir selber ist davon in den letzten 10 Monaten nichts aufgefallen. Denn was haben wir getan, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen? Ja, wir haben das Rentenniveau gesichert. Ich glaube nicht, dass das dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Doch kommen wir zurück zum Bundeskanzler. At home, we are making Germany competitive again as a place for business and investment both in industry and our many small and medium-sized enterprises. Let me tell you, the so-called Mittelstand in Germany has to be reckoned with. We are providing more targeted support to innovators, removing obstacles from their path and making it easier for them to access capital markets. For example, tax costs has always already been reduced by my government. We are going down to 10%, and additionally with other taxes on corporates, we will have around about 25 in Germany. In 4 years' time. Bis jetzt ist das Versprechen der Steuersenkungen ein Versprechen, es ab dem Jahr 2028 zu tun. Gleichzeitig sprechen wir aber über die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Am liebsten auch noch die Einführung einer Vermögenssteuer. Und generell darüber, dass doch die starken Schultern endlich mehr zahlen müssten. Ich glaube nicht, dass wir in einer Welt sind in Deutschland, wo man die Steuern erhöhen sollte. Nein, man sollte sie senken. Ich glaube aber zugleich nicht,
dass diese Bundesregierung wirklich ab 2028 die Steuern senken wird. Dann stehen die nächsten planmäßigen Wahlen vor der Tür und die Kassen werden leer sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der SPD-Finanzminister dann das tut, was die SPD früher versprochen hat. Vor dem Hintergrund kann man nur sagen, Friedrich Merz hat in Davos ziemlich große Sprüche geklopft. Ob es wirklich so kommen wird, ist fraglich. Das gilt übrigens auch für ein weiteres Versprechen. We have reduced energy costs. The focus for our electricity supply is on a combination of renewable energies, storage and modern gas power plants. In the coming years, you will see massive investments in state-of-the-art power plants, power lines and heat supply. So. Wir haben die Energiekosten gesenkt. Wir haben eine temporäre Subvention des Industriestrompreises, basierend auf der niemand investieren wird. Jetzt zu sagen, auf der einen Seite, wie Herr Merz an anderer Stelle getan hat, dass der Atomausstieg ein historischer Fehler war und dann zu behaupten, dass aufgrund der Kombination von erneuerbaren Energien mit Speichern und Gaskraftwerken, die noch zu bauen wären, die Energiekosten sinken, ist natürlich eine platte Lüge. Wir wissen, dass diese Maßnahmen höchstens dazu führen, dass die Energiekosten in den kommenden Jahren weniger stark steigen werden, wenn überhaupt. Er hat etwas behauptet, auch das stimmt leider nicht. Und die Energiekosten sind, das sehen wir leider jeden Tag immer mehr, die Achillesferse der deutschen Industrie. Doch damit nicht genug. We will speed up efforts to expand and modernize infrastructure. 500 billion euro have been made available for this purpose. At the heart of our efforts lies digital transformation. Artificial intelligence requires industrial scale. Germany has one of the world's largest pools of industrial data. That is just one reason why we are investing in high-performance AI, gigafactories, speeding up the expansion of data centers and creating the digital infrastructure for a competitive AI economy in Germany. Ja, die aktuelle Regierung hat sich einen großen Schluck aus der Schuldenpille genehmigt. Ja, die aktuelle Regierung hat sich ein sogenanntes Sondervermögen genehmigt. Wir wissen ja, Vermögen sind heutzutage Schulden, beziehungsweise Schuldenvermögen. Was wir aber auch wissen ist, dass die Mittel veruntreut werden. Ungefähr 50% der Mittel, die eigentlich investiert werden sollten, fließen nämlich, das zeigen verschiedene Studien von der Bundesbank über den Sachverständigenrat bis zum IFO-Institut, die fließen eben nicht in Investitionen, sondern in den Konsum. Und was die künstliche Intelligenz betrifft, kann man nur lachen. Künstliche Intelligenz setzt Daten voraus. Die gibt es bei uns nicht, weil wir ja, was den Datenschutz betrifft, Vorreiter sind. Es setzt Freiheit voraus. Die gibt es in der EU auch nicht, weil wir zwar keine KI-Anwendung haben, dafür aber die erste KI-Regulierung. Und vor allem setzt KI viel und günstige Energie voraus. Genau das, was Deutschland nicht hat. Deutschland kann also bei künstlicher Intelligenz gar nicht wettbewerbsfähig sein, wenn die Regierung nicht endlich das Energiethema ernsthaft angeht. Das tut sie nicht. Vor dem Hintergrund kann man nur sagen, interessante Rede, nur zwischen den Worten und den Taten liegt leider ein großer Unterschied. Our research and technology policy is guided by a new high-tech agenda. We are global leaders in so many areas of cutting-edge research. We want to ensure that innovation gets to market more consistently, building industries of the future. Bis jetzt hat die Bundesregierung keinen Kurswechsel vollzogen, was die Grundlagenforschung betrifft. Noch immer sind zu viele Bereiche ausgeschlossen oder nicht ausreichend finanziert. Hinzu kommt das grundlegende Problem, welches Deutschland und auch die EU haben. Wir haben das Problem, in der Mid-Technology-Falle gefangen zu sein. Einfach deshalb, weil, wir hatten auch das in diesem Podcast mehrfach, die Kosten des Scheiterns bei uns einfach viel zu hoch sind. Um die Innovationsfähigkeit zu befördern, genügt es nicht, wie Friedrich Merz versprochen hat, einen europäischen Kapitalmarkt zu schaffen. Nein, man muss die Kosten des Scheiterns senken, indem man die Arbeitsmärkte flexibilisiert. Wir müssen darüber hinaus die Anreize Firmengründungen erhöhen, indem die Steuer- und Abgabenbelastung geringer ist
Und vor allem, indem wir den Gründern nicht jetzt schon sagen, sollst du erfolgreich sein, dann kriegst du eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe oder wenn du stirbst, müssen deine Erben viel Erbschaftssteuer bezahlen. Das ist sicherlich nicht das Modell, welches die Gründer, die bereits jetzt im großen Stil anfangen abzuwandern, vor allem in die USA, hierzulande hält. Doch kommen wir zurück zu den Versprechungen von Friedrich Merz. We have to reduce bureaucratic costs. We had some small successes last year, reduced bureaucratic costs for our industry last year by roughly 3 billion. But this is only a beginning. There has to be more on that. Labor costs is more or less the biggest issue. We have to reform our security system, pension, health. But this is still not enough. The entire energy system has to be reformed, and we are on a way to do that, even though it's not easy. After, for example, nuclear power plants have been switched off. This is a final decision. We cannot recall that, but we have to address it. New gas power plants will be in place. So this is work in progress in Germany to make us more competitive. Ja, wir gehen also unser Renten- und Sozialstaatssystem an. So. Ich sehe das bis jetzt nicht. Bis jetzt haben wir nur die Kosten erhöht. Und ich bin ziemlich sicher, dass es mit der SPD in der Regierung, wie soll ich sagen, vermutlich unmöglich sein dürfte, das zu tun, was zu tun ist. Wir können festhalten, Friedrich Merz redet kraftvoll, wieder mal, aber er handelt nicht. Jetzt könnte ich Ihnen ein bisschen Schutz nehmen und könnte sagen, naja, verglichen mit dem, was er machen muss, hat eigentlich Gerhard Schröder ein leichtes Spiel. Wir haben so viele Hebel, an denen gearbeitet werden muss. Energiepolitik, Klimapolitik, Arbeitsmarkt, Rentensystem, dass ich verstehen kann, dass man ob der Herausforderung erschrickt und lieber Reden hält, statt zu handeln. Nur, das wird eben nicht genügen. Ich bleibe dabei. Wenn er wirklich etwas ändern wollte, müsste er deutlich radikaler vorgehen. Wir bräuchten auch das ist sicherlich nicht populär in Deutschland, ein Ende der Klimapolitik. Diese Klimapolitik ist letztlich ein Alleingang Europas, der uns zunehmend überfordert. Im Kern zeigen aber die Reden von Friedrich Merz, von Emmanuel Macron, aber auch Ursula von der Leyen, dass Europa noch nicht verstanden hat, dass wir uns in einer Kriegswirtschaft befinden. When everything is moving all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You need one solution. That's why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Because when everything comes together in one place, growth comes easy. Experience one place for all your HCM needs. Start now at paylocity.com/one. In einer Kriegswirtschaft befinden, wenn Sie sagen, wow, das ist aber eine starke These. Ja, wir haben Krieg gegen Russland in der Ukraine oder Ukraine gegen Russland, aber wir haben ja noch keinen Krieg innerhalb Europas. Und jetzt kommt die entscheidende These meines heutigen Gastes, des Franzosen David Baveret. Er hat 2024 ein Buch geschrieben mit dem Titel Welcome to the War Economy. Und da schreibt er nicht nur, dass wir uns in einer Kriegswirtschaft befinden, sondern er stellt fest, dass wir uns bereits seit mehreren Jahren in dieser Kriegswirtschaft befinden. Er identifiziert das Jahr 2022 als ein Wendejahr für eine ganze Generation. So wie der Fall der Berliner Mauer 1989 der Auftakt war für eine Phase der Friedenswirtschaft, kam es 2022 zum Eintritt in die Kriegswirtschaft. Zum einen durch den bereits angesprochenen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zum anderen aber, weit weniger beobachtet, durch den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, bei dem Xi Jinping seine Macht konsolidierte. Er schlug bei diesem Parteitag auch einen neuen politischen und vor allem wirtschaftlichen Kurs ein.
Diese beiden Momente zusammen markieren für Barbaret das Ende der Friedenswirtschaft und den Beginn der Kriegswirtschaft. Was ist der Unterschied? In der Kriegswirtschaft gibt es völlig andere Spielregeln als zuvor. Die Wirtschaft wird nicht mehr vom Konsum und vom Markt getrieben, sondern von Produktionsengpässen und strategischen Abhängigkeiten. Konkretes Beispiel: Wer seltene Erden hat, kann den anderen sagen, wo es lang geht. Der zweite Unterschied ist, dass es weniger Vertrauen und mehr Misstrauen gibt. Kooperative Handelsverhältnisse werden durch Misstrauen ersetzt. Auch das können wir sicherlich bestätigen. Hinzu kommt, es geht nicht mehr so sehr um Macht, sondern es geht vor allem darum, wer abhängig ist von wem. Wie gesagt, das war das schöne Beispiel mit seltenen Erden, wo dann auch Donald Trump einlenken musste, einfach deshalb, weil die Chinesen am längeren Hebel saßen. Ein weiterer Punkt ist Willkür statt Recht. Die Rechtssicherheit weicht arbiträrer Machtausübung. Und kein anderer, glaube ich, hat uns das in den letzten 12 Monaten so eindrücklich vor Augen geführt wie eben Donald Trump. Und, auch das eine weitere These, die bestätigt wurde, es gibt neue Grenzen statt Freihandel. Konflikte, auch das ist leider festzustellen, werden zu bevorzugten Mittel der Problemlösung. Barbaret bleibt nicht bei seiner Analyse, sondern er schlägt durchaus provokant vor, das traditionelle ESG-Konzept über Bord zu werfen. Wir erinnern uns, ESG steht für Environment, Social and Governance. Kurz gefasst, das Gute, nach dem Motto, die sich gut benehmen, die sollen auch belohnt werden. Es gibt ja auch entsprechende Anlagestrategien. Und er sagt, das passt nicht in die Kriegswirtschaft. Als Franzose plädiert er für Energie, Sécurité et Guerre. Energie, Sicherheit und Krieg. Diese Umdefinition reflektiert seine Überzeugung, dass Unternehmen und Staaten sich auf die harten Realitäten der neuen Weltordnung konzentrieren müssen, um zu überleben. China hat sich aus seiner Sicht bereits seit 10 Jahren darauf vorbereitet. Quasi seit 10 Jahren systematisch alles daran gesetzt, um für einen neuen Kalten Krieg vorbereitet zu sein. Das sieht man unter anderem an der Energiepolitik. China hat alles daran gesetzt, autark zu sein von Importen. Sie haben selber Kohle, sie haben selber Sonne und Wind und sie haben ja auch Atomkraft. Die USA haben mittlerweile darauf reagiert und Europa wacht erst langsam auf. Eine These, die, glaube ich, durch die Äußerung in der vergangenen Woche in Davos erneut bestätigt wurde. Deshalb droht Europa der große Verlierer zu sein. Barbaret zeichnet ein durchaus düsteres Bild für Europa. Er denkt, Europa könnte zwischen den USA und China zerrieben werden und geht gar so weit, von einer Jemenisierung Europas zu sprechen, analog zum Stellvertreterkonflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien im Jemen. Was sollten wir tun? Wir sollten aufwachen. Wir sollten konsequent unsere industrielle Basis schützen und wiederherstellen. Wir sollten in strategische Technologien investieren und wir sollten einen neuen Gesellschaftsvertrag schmieden, der die Jugend gegenüber den Älteren priorisiert. Nicht zuletzt sollten wir unsere Abhängigkeit sowohl von russischer wie auch von amerikanischer Energie, Stichwort Flüssiggas, reduzieren. Das war übrigens interessant. Als wir diskutiert haben in der letzten Woche, was denn wohl Gegenmaßnahmen gegen die USA wären, stand sofort im Raum, was passiert denn, wenn die USA uns kein Flüssiggas mehr liefern? Dann hätten wir die nächste Energiekrise. Wir haben uns wirklich erneut abhängig gemacht. Und bevor jetzt die grünen Zuhörer sagen, genau deshalb brauchen wir mehr Windräder und Solarzellen, nein, das ist nicht die Antwort. Einfach deshalb, weil wir wissen es, wir brauchen stabile, verfügbare Energie und deshalb mein anhaltendes Plädoyer, die Atomkraftwerke nicht weiter zu sprengen. So oder so müssen wir leider festhalten, dass das, was Barbaret fordert, nicht das ist, was getan wird. Denken wir nur an die warmen Worte von Friedrich Merz. Ich fand das auf jeden Fall so spannend, das Buch, dass ich mich
mit David Barbaret zum Gespräch verabredet habe. Als wir dieses Gespräch geführt haben, war die Grönland-Krise noch nicht eskaliert. Doch das, was Donald Trump gerade gemacht hat, bestätigt die Thesen von Barbaret auf jeden Fall auf dramatische Weise. Wir leben in einer Kriegswirtschaft, in der nicht mehr der Markt, sondern die Kontrolle über Produktionsengpässe die Macht definiert. Bevor wir zu meinem Gespräch mit David Barbaret kommen, noch kurz dieser Hinweis. Zurzeit gibt es eine extra Winteraktion des Handelsblattes, gültig bis Ende Februar. Sie können das Handelsblatt mit 40% Rabatt gedruckt oder digital abonnieren. Weitere Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe oder unter dem Link handelsblatt.com/Wissen 2026. Die Aktion läuft noch bis zum 23. Februar. Doch nun zu meinem Gespräch mit David Barbaret. David Barbaret ist privater Investor, Autor und Kolumnist mit Sitz in Hongkong, der sich seit vielen Jahren mit den tektonischen Verschiebungen zwischen China, Europa und dem Westen beschäftigt. Er investiert in verschiedene Startups in Asien und berät Gründer an der Schnittstelle von Technologie, Geopolitik und Wirtschaft. Barbaret ist Absolvent der Haute Études Commerciales Paris und lebt seit Jahren in Hongkong, von wo aus er die wirtschaftliche und politische Entwicklung Chinas und ihre Folgen für Europa analysiert. Neben seinen Investments schreibt er Bücher und Beiträge, unter anderem China and Europe, The Turning Point und Beijing Express, How to Understand New China, in denen er die neue Rolle Chinas in der Welt und die Herausforderungen für Europa beschreibt. In seinem jüngsten Buch Bienvenue en Économie de Guerre untersucht er, wie der Krieg in der Ukraine, die neue Rolle Chinas und die zweite kalte Phase zwischen den Großmächten unser Wirtschaftsmodell grundlegend verändern. Wie immer bei englischsprachigen Interviews habe ich ein paar Highlights aus dem Gespräch herausgesucht und am Ende kommt das Gespräch dann voller Länge im Original. Zunächst habe ich David Barbaret gefragt, ob er das mit der Jemenisierung Europas wirklich ernst meint. It's what I call in my book the Yemenization of Europe. In meinem Buch nenne ich das die Jemenisierung Europas. Wenn zwei große Blöcke gegeneinander kämpfen, tun sie das meistens nicht auf eigenem Boden. Sie suchen sich eine dritte Region für ihre Auseinandersetzung. Genau das haben wir vor ein paar Jahren im Jemen gesehen, beim Kampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Die Gefahr für uns Europäer besteht darin, dass wir, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns nicht wehren, zum Jemen dieses zweiten Kalten Krieges zwischen den USA und China werden. China wird die USA nicht in Arizona bekämpfen und die USA werden China nicht in Xinjiang angreifen. Die beiden werden ihren Kampf auf dem Rücken Europas austragen, das sie als eine Region ohne Zukunftstechnologie sehen, bevölkert von alten, reichen und naiven Menschen, mit anderen Worten als eine Beute, die man sich einfach nimmt. To effectively rape Europe, being seen as a region without future technology, made up of old people, rich and naive. In other words, people that have to be raped. Wir kommen also aus einer 30-jährigen Phase des Friedens, in der die Friedenswirtschaft erfolgreich war, und treten nun ein in eine Phase der Kriegswirtschaft. Worin liegt denn nun der entscheidende Unterschied für Unternehmen und Investoren? The economy of war is the way to avoid war. In a sense that economy of war is it's not war, it's not just defense, as people believe, just 2-3% of GDP. It's being defined in opposition to the economy of peace. Eine Kriegswirtschaft ist eigentlich ein Weg, um einen echten Krieg zu vermeiden. Es geht dabei nicht nur um Verteidigungsausgaben von 2 oder 3% des BIP, wie viele glauben. Die Kriegswirtschaft definiert sich im Gegensatz zur Friedenswirtschaft, mit der ich mich seit 1989, seit dem Mauerfall, beschäftige. Die Wirtschaft verläuft in 30-Jahreszyklen. In der Friedenswirtschaft wird alles von der Nachfrage getrieben, vom Konsumenten. Mein Job als Investor war es, Firmen zu finden, die neue Produkte für zahlende Kunden herstellen. In der Kriegswirtschaft ist es genau umgekehrt. Sie wird von der Produktion, dem Angebot und vor allem von den Engpässen beim Angebot getrieben. Man kann sagen, dass Präsident Xi schon bei seinem Amtsantritt 2012 dieses Modell einer Kriegswirtschaft im Kopf hatte, nach dem Motto, wer das Angebot kontrolliert und dominiert, besitzt die Macht. Already in mind a scheme of economy of war in a sense that dominating, controlling supply
would actually give you power. China hat also deutlich früher als der Westen begriffen, dass industrielle Kapazitäten und die Kontrolle von Engpässen, wie etwa seltene Erden, geopolitische Waffen sind. Das hat wohl auch das Treffen zwischen Xi und Trump unterstrichen, wo wir im Prinzip eine historische Zäsur erlebt haben. China tritt den USA nun eindeutig auf Augenhöhe gegenüber. This meeting is very has an historical dimensions, which I'm not sure we've realized yet. But seen from Hong Kong, this is the first meeting between China and the US, where it's not about Dieses Treffen hat historische Dimensionen, die wir, das glaube ich zumindest, noch gar nicht richtig erfasst haben. Aus der Perspektive von Hongkong war dies das erste Treffen zwischen China und den USA, bei dem es nicht mehr darum ging, dass China versucht, die US-Hegemonie einzuholen. China sagt jetzt, wir sprechen auf Augenhöhe. Es gibt nun eine Co-Hegemonie. Ihr US-Amerikaner habt die finanzielle Vorherrschaft dank des Dollars als Reservewährung, aber wir Chinesen haben die Superhegemonie in der Produktion. Während Corona ist das fast untergegangen, aber innerhalb von nur 2 Jahren hat China seinen Anteil in der globalen Industrieproduktion von 30% auf 35% gesteigert. Und dieser Durchschnittswert ist trügerisch. Wenn China im Schnitt 35% produziert, kontrollieren sie bei kritischen Engpässen wie seltenen Erden oft mehr als 75% der gesamten Wertschöpfungskette. 75% of a bottleneck have identified, typically the rare earths. Diese Macht der Produktion trifft Europa an seiner verwundbarsten Stelle, der Automobilindustrie. In seinem Buch beschreibt er den Aufstieg der chinesischen E-Mobilität nicht nur als technologische Leistung, sondern als das, was es ist, nämlich als einen gezielten Angriff auf das Herz der europäischen Wirtschaft. Barbaret geht so weit zu sagen, dass wenn wir die Autoindustrie verlieren, dass wir dann nicht nur diese Industrie verlieren, sondern faktisch die gesamte technologische Basis des Kontinents. If you destroy the European car industry, you destroy the semiconductor. Wenn man die europäische Autoindustrie zerstört, zerstört man gleichzeitig die europäische Halbleiterindustrie. You write off Europe from the technological map of the 21st century. This is the Chinese vision. Damit streicht man Europa effektiv von der technologischen Landkarte des 21. Jahrhunderts. Das ist die chinesische Vision. Die Chinesen sagen ganz offen, nicht wir haben das getan, ihr Europäer wart es selbst. Ihr wart es. Ihr habt es durch euer Europäisches Parlament beschlossen, dass eure eigene Industrie und eure eigene Wettbewerbsfähigkeit bis 2035 abgeschafft hat. Ihr habt uns die Chance auf dem Silbertablett serviert, bei Null anzufangen. Und was wir getan haben, war ganz traditionell chinesisch. Wir haben eine aufstrebende Industrie wahnsinnig subventioniert. Und die Verluste und Subventionen von heute sind die Hegemonie von morgen. We subsidize like crazy an emerging industry whereby today's losses, today's subsidies are tomorrow's hegemony. Das ist eine schmerzhafte Analyse unserer industriepolitischen Fehlentscheidungen und treue Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich diese Analyse teile. Trotzdem wollte ich von David Barbaret doch noch etwas Hoffnung bekommen. Ich wollte irgendwelche positive Aussagen und ich wollte ihn fragen, gibt es denn irgendetwas, was uns noch eine Chance gibt, diese Position, in der Europa sich befindet, zu verbessern, um nicht wirklich eine Jemenisierung zu erleben? There's only one superpower that has not debt or little debt. This is Germany. Germany in 2025 is the equivalent of China in 2009. Deutschland im Jahr 2025 ist das Äquivalent zu China im Jahr 2009. Nach der Subprime-Krise war China damals das einzige große Land der Welt mit sehr geringen Schulden, das in der Lage war, die Wirtschaft durch ein Konjunkturprogramm wieder anzukurbeln. The Chinese missed totally this opportunity on investing largely into useless real estate and unproductive infrastructure, which is why die Chinesen haben diese Chance damals komplett vertan, indem sie massiv in nutzlose Immobilien und unproduktive Infrastruktur investiert haben. Das ist der Grund für ihre heutige schwere Immobilienkrise. Die große Frage für uns ist nun, Deutschland hat 1 Billion Euro Spielraum. Wird dieses Geld klug investiert oder wird es für Sozialprogramme und unproduktive Infrastruktur verschwendet? Or is it going to be wasted in social programs and unproductive
infrastructure. Es geht also darum, dieses Kapital zu nutzen, um unsere Abhängigkeiten in, wie er sagen würde, Interdependenzen zu verwandeln. Das ist eine Aufgabe für die Politik, aber natürlich auch eine Aufgabe für die Unternehmensführung. In der Kriegswirtschaft reicht klassisches Marketing nicht mehr aus. Wir brauchen, so die These von Barbaret, eine neue Funktion im Management. And I say any large European company needs to create a new position in the executive committee, which I call. Jedes große europäische Unternehmen muss eine neue Position im Vorstand schaffen, den des Geopolitical Risk Officers. Jemand, der erkennt, dass eine gewaltige Wertverschiebung stattfindet. Weg vom Konsumenten, weg von Sales und Marketing hin zu Produktion, zum Lieferkettenmanagement und zur IT. Die Aufgabe dieses neuen Direktors ist es, das Sourcing zu überprüfen und zu diversifizieren. Er muss sich die Lieferkette angucken und durch langfristige Verträge und IT-Transparenz krisenfest machen. Wenn Sie mein Lieferant sind, muss ich jeden Tag genau wissen, was Sie für mich tun, damit ich niemals davon überrascht werde, wenn Sie plötzlich nicht mehr liefern können. More resilience through long-term contracts against IT transparency, so that you are my supplier, I know every day what you are doing for me, so I am never surprised by the fact that you cannot supply me. Resilienz und Transparenz, das darf nicht überraschen, sind natürlich so gesehen die neuen Wettbewerbsvorteile. Und trotz der Düsternis seiner Analyse hat David Barbaret am Ende einen flammenden Appell abgegeben für Europa. Er meint, wir haben immer noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den USA und China, den wir nur endlich wieder nutzen müssten. We are the only place among the developed countries where you have both the freedom of thinking and freedom of acting. Wir sind der einzige Ort unter den entwickelten Industrienationen, an dem man sowohl die Freiheit des Denkens als auch die Freiheit des Handelns hat. In den USA kann man wegen Donald Trump kaum noch frei denken. 2 Amerikaner können heute nicht mehr so diskutieren, wie wir beide es tun. Das ist dort unmöglich geworden. In China wiederum hat Präsident Xi klargestellt, dass privates Kapital unter Regierungskontrolle stehen muss. Man ist dort nicht frei im Handeln. Wenn die eigene Firma zu groß wird, greift der Staat ein und nimmt sie einem weg. Europa ist der einzige Ort in der entwickelten Welt, an dem diese doppelte Freiheit noch existiert. Das Problem ist nur, wir verschwenden diese Freiheit gerade. Soweit meine Auszüge aus dem Gespräch mit David Barbaret. Wie gesagt, das ganze Gespräch lohnt sich und kommt am Ende des Podcasts im Original. David Barbaret, finde ich, hat sehr überzeugend im Interview erklärt, dass Deutschland die Chance hat, mit dem gegebenen Verschuldungsspielraum die Entwicklung zu ändern. Nicht nur für uns, sondern für ganz Europa. Und in der Tat hat die Regierung sich ja einen massiven Verschuldungsspielraum geschaffen mit den 1 Billion Euro plus X Sondervermögen. Jetzt müssen wir das Geld aber auch richtig ausgeben. Wir müssen es strategisch investieren. Und zwar eben nicht in Sozialausgaben, wie es unsere Regierung tut, sondern in Rohstoffsouveränität, in Verteidigungsfähigkeit und vor allem auch technologische Unabhängigkeit. Die Kriegswirtschaft, das ist keine Frage, ob sie kommt, sie ist schon da. Ich finde auch Barbarets Vorschlag, das ESG-Konzept neu zu definieren, durchaus gut. Konkret müssen wir alles daran setzen, unsere industrielle Basis zu schützen und wiederherzustellen. Und ich denke, das geht nur, wenn wir aufhören mit dem Ziel der Begrenzung des Klimawandels, dem keiner unserer Rivalen folgt. Die USA sind offiziell ausgestiegen und die Chinesen sagen das immer nur, bauen aber erneuerbare Energien eben aus einem ganz anderen Grund aus. Nachdem also keiner unserem Ziel der Begrenzung des Klimawandels folgt, soll man die Frage aufwerfen, ob die Deindustrialisierung, die wir durch immer höhere Energiekosten in Europa befördern, wirklich sinnvoll ist. Ich denke, sie ist es nicht. Sie ist wirtschaftlich dumm, vor allem aber auch strategisch, weil sie uns massiv schwächt. Das heißt, wir brauchen hier einen anderen Ansatz. Und, auch das ist unangenehm, es bedeutet natürlich auch, dass wir die Militärausgaben letztlich aus Steuermitteln finanzieren müssen. Denn nichts ist so sehr eine Staatsaufgabe wie innere und äußere Sicherheit. Das muss man
aus Steuern bezahlen. Und das sollte möglich sein, denn die Ausgaben für Verteidigung sind zwischen 1990 und 2015 in Europa um 25% gesunken. Gleichzeitig haben sich die Ausgaben für Soziales ungefähr verdoppelt. Ich denke, da kann man durchaus korrigierend umsteuern. Das Problem liegt auf der Hand. Wir brauchen eine grundlegende andere Politik. Und da hat Friedrich Merz schon recht. Wir brauchen ein wirtschaftlich starkes Europa, ein wirtschaftlich starkes Deutschland, um auf die Herausforderungen zu reagieren. Und ich würde mir wünschen, dass er nicht nur das richtig analysiert, sondern auch das tut, was getan werden muss, um in dieser Situation zu retten, was man noch retten kann. Noch haben wir Zeit, viel Zeit bleibt uns allerdings nicht mehr. Soweit die heutige Ausgabe. Wie gesagt, gleich am Ende nochmal das ganze Gespräch im Original. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihr Feedback, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer Ausgabe von BTO Refresh oder spätestens am Sonntag für ein neues Gespräch. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt. Dear David, it's a great pleasure welcoming you to my podcast. Pleasure to see you. I think before we dive into your book, probably it would be nice to hear from you your perspective from Hong Kong on the EU and probably also your perspective on China, if you don't mind, because it's to kick us off before we started the war economy topic. But I think it's very important probably for us, especially in Europe, to get the outsider's perspective on how we're doing. Well, that's a very easy question to start with. It's obviously very, very wide. What I would say is that we are now at the turning point between the two regions, Europe and China, whereby post-COVID we've seen the trade deficit of Europe really increasing vis-à-vis China up to a magnitude of 300 to 400 billion euros. We've seen the fate of, I'm sure we'll come back to the fate of the car industry, where the situation now is up to a point that is unsustainable. And the relationship between the two is so imbalanced from a political and economical angle. We need to redefine the relationship between the two blocks. Redefine, but you went to Hong Kong after the Euro crisis, is my understanding. So is it a personal view from you that you see the future more in Asia than in Europe? I think the future is everywhere. The future is in the US, in China, and in Europe. Although most people believe that the future is not in Europe anymore. And I think where I stand, there is no denying that the rise of China has been absolutely amazing, not only since from 1980 to 2020, but also in the post-COVID phase, said from the 20th Congress in 2022 to 2025, while people were anticipating more relative decline in China of its economic growth, we've seen in some areas China, and the main one being manufacturing, we've seen China building a relative strength that is surprising now the Western world, Europe, and the US, up to a point that people believe that the future of Europe is very bleak because it's stuck between, on the one hand, an inflation being imposed by the US on things like defense, things like software, things like energy, and a deflation of Chinese exports so that Europe will not be competitive anymore. And this is what needs to be addressed. But then we are already starting to dive into the core topic of our conversation, the war economy. You wrote a book about the war economy, but my view is relatively simple. First of all, I would say it's relatively simple. There's a conflict between the US and China, and
Europe tends to be the collateral damage area. I think you put it also this way, basically being between these two blocks and having to find a way of, defining its own destiny independently of the others. I think that's the greatest challenge we're facing, aren't we? It's what I call in my book the Yemenization of Europe, in a sense that when two large blocks are fighting each other, they don't fight each other on their home turf. They find a third region where to fight. And this was the case of Yemen a few years ago in the fight between Saudi Arabia and Iran. And the danger we are facing, we Europeans, is that if we are not careful and if we don't defend ourselves, we are going to be the Yemen of this second Cold War between the US and China. China is not going to fight the US in Arizona, and the US is not going to fight China in Xinjiang. The two of them are going to fight to effectively rape Europe, being seen as a region without future technology, made up of old people, rich and naive. In other words, people that have to be raped. Well, who would disagree with this assessment? And would you already put the war in Ukraine into the same context? No, the war of Ukraine was, I think it was unplanned and unforeseen. And because I think President Putin thought this would last one weekend, in the same way in January 2022, the intervention in Kazakhstan last one weekend. And that's why China at the time was supporting. When China realized that the situation was very, very different, in a very agile manner, as the Chinese always do, they say, we've made a mistake, clearly, because we're exchanging 2% of world GDP against 20% of world GDP. So how can we turn it into an opportunity? And effectively, they seize the opportunity to get energy very, very cheap from Russia and to get Russia into their camp. If you take a long-term perspective, like the Chinese like to do, in the Korean War in 1950, this was Russia sending Chinese troops in the front to fight the Western world. And now this is China sending the Russians in the front to fight the Western world. So if you're the wheel of history, within 70 years has turned, and it's now China clearly leading the fight against the Western world, and Russia is just a vassal of now the Chinese superpower. We will have to dive a lot deep into Europe, but before we do so, looking back, when did the war start? Because, I remember Obama was already saying we have to look for the Pacific, not anymore for the North Atlantic, which was basically saying China is our main adversary. Then Trump, in the first time of Trump, he already started actually actively measures trying to stop China's rise. Then China obviously took the lesson out of it and prepared itself for the conflict. So with the rare earth, you could see it now, but also with energy independency. I think they're not independent yet, but they're investing heavily in not being able to be sanctioned by the Americans. So when would you say, when was the starting point of this new war? So we have to make a difference between war and economy of war, because the economy of war is the way to avoid war. In a sense that economy of war it's not war, it's not just defense, as people believe, just 2-3% of GDP. It's being defined in opposition to the economy of peace. That I started to work in 1989 after the Berlin Wall came down, and the economy goes in 30-year cycle. And we've had this 30-year cycle where in an economy of peace, the economy is driven by demand. It's driven by the consumer. So my job as an investor is to find companies that are producing new products and services for a client who pays. So effectively, the economy is driven by the demand. The economy of war, it's the opposite. The economy is driven by production, supply,
and more importantly, the bottleneck to supply. And you could argue that President Xi, when he arrived to power in China in 2012, had already in mind a scheme of economy of war, in the sense that dominating, controlling supply would actually give you power. And if you look at, since he arrived in 2012, he started in 2015 with what he called the plan he called Men in China 2025, where he said there are 10 strategic industries where China will be number one in 2025. And it accelerated in 2017 when overnight Trump 1.0 cut off the semiconductors to Huawei and ZTE, so the two largest telecoms companies. This is where President Xi came to the conclusion that the Chinese growth, if it was dependent on the US, was actually very low quality because it could be stopped at any time. And therefore, he made, I think, then the decision, which he accelerated, he really formalized it in 2022 in the 20th Congress, where he said from now on, the private capital has to be under government control because we are going to accelerate the push towards manufacturing to export at the expense of domestic consumption. So we've got this, what the Chinese called at the time the dual circulation, which was to say domestic consumption has to be self-sufficient. It has to be limited to made in China, by China, for China. And the only dependency I'm going to accept is energy and natural resources. But for the rest, the Chinese population will consume only what is being manufactured in China. And the exports, I'm going to weaponize the exports into retaliation opportunities, whereby if a country in the world misbehaves vis-à-vis China, I will be in the position to cut them off from the supply. And we saw it when Mr. Xi and Mr. Trump met, whereby President Xi, 10 days before, said, cutting you off from the rare earths. In my mind, this meeting is very, has an historical dimensions, which I'm not sure we've realized yet. But certainly, seen from Hong Kong, this is the first meeting between China and the US, where it's not about China trying to catch up on a US super hegemony, but it's China saying the world now, we are talking equal to equal. And there's a co-hegemony, whereby you, the US, you have a financial hegemony, thanks to the US dollar and its status as a reserve currency. But we, China, we have a super hegemony of manufacturing. And during COVID, we forgot, but within 2 years, China moved from 30 to 35% market share of global manufacturing. And the average is very misleading because the 35% average is hiding the fact that effectively in almost any value chain, if on average I produce 35%, it means bound to produce something like more than 75% of a bottleneck I've identified, typically the rare earths. So rare earths are not a problem because they're not rare. It's a tiny, tiny issue from a monetary point of view because people don't realize very often that the US is importing only $200 million of rare earths a year out of a GDP of close to 30 trillion. So it's very, very small in money terms. But in terms of symbol, it's a canary in the mine sent by China to the Western world. From now on, if we disagree, I will be in a position to effectively stop whatever value chain I decide. But this is why we've got this meeting a few weeks ago is clearly, in my mind, a game changer. I would totally agree with you. And I would probably add to this and probably say, ask you, look,
two indications. One indication is, critical future technologies. There are studies showing that China is taking a lead in many of these critical technologies. There's this critical technology tracker from the Australian think tank. And secondly, my understanding is that China, the renminbi is not going to be floating. There will be no free capital flows, but China is working hard in order to set up a parallel payment system and to also, I would not say have a link to gold, but having, gold as an anchor somehow in the system. At least that's what some people discuss. So would you say that China probably, if you're honest, has now currently the upper hand compared to the US? I think it's a balance. This stage, it depends on what aspect you look at. So you mentioned currency. I think currency, China will not challenge the US dollar as a reserve currency just because China doesn't accept current account deficit, because China wants to have its currency under its own control. Conversely, the RMB as a trade currency keeps on increasing its weight, and in a decoupling scheme between the West and the East, I think China is very, very keen to get the RMB as a trade currency of intra-Asia trade, which is where China wants to accelerate its exports going forward. The extraterritoriality of the US dollar has become totally unbearable, not only to China, but to the entire Asia and Southeast Asia. So China has a very strong argument to go to ASEAN countries and say, why the hell do we trade in USD? We're going to trade in RMB. You're going to get offshore RMB in Hong Kong, which is why where I stand in Hong Kong, we are full of liquidity nowadays because we've got offshore RMBs coming from accelerating China foreign trade with ASEAN countries. And we've got through what we call the stock connect, so the ability for mainland investors to take their money out of China into the Hong Kong Stock Exchange. We've got year-to-date close to $200 billion that have left mainland to come to the Hong Kong Stock Exchange because the US is launching now a monetary war through an aggressive dollar devaluation in order to reboost the economic growth of the US. Every time the US historically has a problem, they destroy their currency to reboot the machine, and then the currency comes back. China refuses what Japan had to suffer in 1986, the revaluation of the yen destroying the Japanese competitiveness. And the way to do it is to allow, for the first time in the mainland that normally has a foreign exchange control, to allow mainland capital to leave effectively selling RMBs to buy Hong Kong dollar and US dollar to prevent the revaluation of the Chinese currency that the US wants to achieve to kill the Chinese competitiveness that you've mentioned earlier on saying we are being surprised by the technological leaps of China in some key strategic industries. Before we come to Europe, so what's your view on the conflict between the US and China? Has the US now the right strategy of addressing the Chinese challenge? Or do you say, well, all the signals speak that, the Chinese keep on actually making progress towards the US? Well, I think first, this conflict is going to last for, in my mind, very long, because both sides are absolutely convinced that they're going to win. So the US believes that the Chinese economy will collapse because of the real estate crisis, because of the lack of domestic demand, and because they reckon at some stage the trade surplus of China will become unbearable to the rest of the world. Just to put things in context, the trade surplus of China is now close to $1 trillion per annum. But when you look at the manufacturing trade surplus, this is just short of $2 trillion. And if you say the whole world is growing at 2%, and the GDP's world is between 100 and 110 trillion, it means China the trade surplus of China manufacturing is not far from being 100%
of world GDP growth. So China is stealing the world growth from all the other countries. So the US says, we are going to win because this is totally unsustainable. The rest of the world will retaliate at some stage. And China looks at the US and says, Mr. Trump has destroyed trust, confidence. So the 3% GDP growth is now just 1.5%. Half of it coming from AI data centers for which we have no business model. So the real growth of the US is 0.7% for 7% budget deficit. The dollar is going to blow up. So my first remark is to say this fight between the two is going to go on for very long because both of them are absolutely convinced that they're winning. Now, I think at this stage, the dynamic is moving over time, but clearly the US has lost over the recent years because the Democrats' approach was very much inherited from Kissinger, where school of thought that was saying you need to agree to live together because there's $600 billion of trade between the two of you. So what you need to define are the yellow lines that you're not allowed to cross. And the Democrats at the time said this is high tech that we defined as high-end high-end semiconductors, AI, and quantum computing. And apart from this, China, you can get the rest. And we're here 3 years later, and we see that China managed to get access to all this. And China, on top of it, has surprised in other industries like robotization, automation, pharma. So pharma is a big surprise where 2024, 30%, so close to 1/3 of new drugs are being invented in China. And China has made $50 billion of license deal with Western pharma companies that are incapable of finding new drugs. The world is really upside down. So I think the US, with some arrogance, totally underestimated the ability of China to upscale its technology skills. And this belief from the US was coming from the 20th Congress in 2022, saying if President Xi is putting the private capital under government control, the misallocation of capital means the economy will go nowhere. And the surprise is coming from the fact that the Chinese economy is far more decentralized than we perceive. We have the impression in the Western world that the Chinese economy is totally centralized and that Beijing is deciding anything for 1.4 billion people. In reality, on the ground, in each municipality, in each province, you have local civil servants, local mayors that need to make their local economy work. And these people have still maintained what we call the PPP, so the public-private partnership, whereby public money is being put at work for private companies. And it's very well explained in a book called The New China Playbook by K. Jin, which I really, really recommend to our auditors. But listening to you, I would still say, collapse of China. Okay, China has a real estate bubble, we know this. China has a very high overall debt level if you combine private sector and government, basically as high as the Western standard. So you could come up and say, well, it's not sustainable. And if you then add to it the demographic development of China, so there's always a discussion, is China getting shrinking before it gets rich? It's also a big question. So isn't China better equipped to deal with these issues than the US is equipped with dealing with its own problems? Because, high debt levels and so on, you mentioned it, I think it will be much more difficult for the US to address it, for the Chinese government. I think so. We've just a few weeks ago, we had the plenum, which is the meeting in China in preparation for the next 5-year plan that's going to be announced in the month of March 2026. And really what it's about, it's doubling down. The recommendation of the think tank to the Chinese government say, you are winning in the economy of war. It's not worded this way, but
clearly our strategy is winning. And because in an economy of war, the KPI of success is very different. In an economy of peace, when you look at a country, your KPI of success is the GDP per head. This is the way we look at your country, Germany. This is the way we look at the US. In an economy of war, Mr. Zelensky, when he wakes up in the morning, doesn't ask himself what's going to be the GDP of Ukraine. What he's asking himself is there any way I can get back Donbass into Ukraine under Ukraine control? So what matters in an economy of war is the dependency and the relative dependency. And in that respect, China is saying, when we compare to 5 years ago, we are more dependent than the West than we were, and is the West more dependent on China than they were? And the answer is on both fronts, China is winning. But the big question, this is done at the expense of a population suffering. So the common prosperity that has been promised to the Chinese people in concrete terms today means salaries going down. Deflation for more than 3 years. So you have to go back to the Cultural Revolution, between 1966 and 73 to find such a long deflation of the PPI, the production prices. So this is why your question, really the answer to your question really depends on who you are and what angle you take. Because if I'm a Chinese consumer, I'm not winning. If I'm a Chinese consumer, I'm in a unique, unprecedented historical situation where I am the only one paying for the cost of a real estate crisis, which in relative terms is twice as big as the subprime in the US in 2008, because we reckon the losses are close to 20% of GDP, which is 2 times the 10% of GDP we've got in the West in the traditional real estate crisis. And the difference in the West is that the banks are paying for it, the insurance companies are paying for it, the government is paying for it, so that at the end of the day, the population doesn't pay for it. And here, in this economy of wars, this is a bit of the blood, sweat, and tears of Winston Churchill. It's the Chinese population which is entirely paying for the cost of this economy of war, so that the government can subsidize exports of excess manufacturing capacity at a loss. And we see it in the car industry. The car industry, we reckon, there have been a cumulative something like more than $250 billion of subsidies to so far produce 30 million cars. So you're talking of close to $10,000 of public subsidies per car for electrical vehicles. We, obviously, Western guy, cannot compete on those terms. And this is, I think it's a good point where we can now start to have a view on Europe, because you mentioned China 2025. And in my simple words, China 2025 was basically program attacking directly the German industry, to just be very blunt. It's because it's focused on car, it's focused on machinery and equipment. So basically it goes and chemicals. So basically it goes against what German export markets have been. And if you now look at the car industry, I hear you concerning the subsidies. So my impression was a little bit that they created kind of a decentralized, highly competitive, brutal competitive market for electric vehicles. So it's not just that they have subsidies, but they also have huge competition, which leads to price cuts, which leads also to innovation pressure. And, I've been to China a few weeks back, and when you see these cars and you drive in these cars, I will tell you, they feel very good. They of course, they're cheap. First point is, is it just subsidies, or isn't it not also a very interesting way of creating, I would say, quote unquote markets?
in China for creating competition between private companies? And secondly, isn't the biggest loser of this conflict between China and the US and the Chinese war economy, isn't it Europe, because it goes directly against European core industries? If you read the plenum, so the recommendation for the next 5-year plan, one of the recommendations that really surprised me is that the think tank says the electrical vehicle industry should not be strategic anymore. And it should not be strategic, so it should not be subsidized anymore by the Chinese government because we have won. Because we reckon at this stage there will never be a US competitor and there will never be a European competitor. And the next step is connected cars and autonomous cars. But electrical vehicles, we have won, and the Western world will never catch up on us. And why it's key for Europe is that we keep on saying the car industry in Europe is around 10% of the workforce, so it's an important industry. But I think what we are missing, what people are missing, is that if you read the Draghi report of last year on Europe, the car industry is actually half of the private R&D investment in Europe. We have 3 main semiconductor companies in Europe. One is in Germany, in Infineon, that you're very familiar with, NXP in Holland, and STMicro in France and Italy. So the 3 companies make more than half of their turnover in the car industry. If you destroy the European car industry, you destroy the semiconductor industry, the European semiconductor industry, and effectively you write off Europe from the technological map of the 21st century. This is a Chinese vision. So you see, it's got the fact that the Chinese say, we didn't do it. You did it, European. Because you are the one, through your European Parliament, who said that by 2035, your own industry, your own competitiveness will stop, will be written off. And you offered us on the plate the opportunity to start from scratch. And what we did you mentioned it very wisely, in a very traditional Chinese manner, we subsidized like crazy an emerging industry whereby today's losses, today's subsidies are tomorrow's hegemony. And today there is between 100 and 150 car manufacturers in China of electrical vehicles, and we reckon that only between 3 and 5 are going to survive. And the next 5-year plan is to say, now that we've established Chinese hegemony in the world in this industry, we stop subsidizing and we let the 3 to 5 largest players kill the other 100 Chinese players, and we're going to end up with 3 to 5 Chinese leaders that are going to become global leaders. And to me, the car industry is a typical example where the lack of European policy and the lack of understanding, analysis of the economical consequences of any European industrial policy has been very well exploited by the Chinese government and the Chinese private companies. So you said earlier that Europe is old, rich, and naive, and therefore should be ripped off, and it's ripped off. So that's an example. So as we speak about the war economy, I think you've wrote your book not just to tell us that Europe is going to be the Yemen and that's it, but you also say, okay, we should do something about it. So can we do something about it, and what should we do about it? So as a French, my big hope is in yourself, is in Germany. Because you mentioned earlier on, we are at a time of effectively excess indebtedness crisis everywhere in the world. When we had private and public debt, we had 300% of a GDP in the US, in China, and in Europe. There's only one superpower that has not debt or little debt. This is Germany. Germany in 2025 is the equivalent of China in 2009
after the subprime crisis. China at the time was the only large country in the world having very little debt and being able to relaunch the world economy through a stimulus plan. And the Chinese missed totally this opportunity on investing largely into useless real estate and unproductive infrastructure, which is why they got this huge real estate crisis 15 years ago, which is going to limit their economic growth for the next 10, 15 years. So the big question we're having, Germany has a 1,000 billion euros to play with, so 1 trillion euros, as we say in America. Is this money going to be wisely spent, or is it going to be wasted in social programs and unproductive infrastructure? So let me play the devil's advocate, and there's obviously lots of wishful thinking, but let's look at the positive scenario, because the press every day mentions the negative scenario, so we don't need to mention it. But what would be the positive scenario? The positive scenario is effectively addressing our dependencies and turning them into interdependencies. So vis-à-vis the US, the problem we're having is that every time we go to the US and we Europeans, we try to negotiate something, President Trump say, I cut you off the weapons to Ukraine. Germany by 2029 will spend 3.5% of GDP in defense. This is close to 180 billion euros. And your company, Rheinmetall, has already publicly announced that they've bought 5 years of raw materials to produce ammunition, so that by 2029, we will be in the position of Russia being able to launch, if needed, 50,000 shells a day on Putin if he keep on insisting invading Europe. So 2029, we are in the position where we are interdependent with the US on the military front. It's obviously much nicer to have the US weapon, but we can't survive without the US weapon, which is not the case today. So we can negotiate with the US, and we can tell the US the GAFAs are making $300 billion in Europe that are untaxed, and now we're going to tax them. The energy, the big dependency on Russia. You saw back in September, China signed a binding agreement with Russia on a new gas pipeline that's going to take the Yamal gas to China. As a result, China has not bought a single cubic meter of LNG from the US year to date. Qatar is coming in 26-27, doubling their production of LNG, so that some experts are anticipating glut of gas in the Western world starting from 27-28. So by 27-28, we could have a surprising decline in energy prices in Europe that are going to be extremely beneficial to German industry. And your third dependency was on exports to China, which is now collapsing with the fact that the Chinese domestic consumption is now constrained. And we have two new avenues, ASEAN, so Southeast Asia, and Latin America. Historically, these have not worked as export market, but in the same way, China in 2009 had not worked as an export market. And you, Germany, you make the bet, and you won. And you won for 10 years. So if you say that at some stage we are going to accelerate this environmental transition, that is far too low, we are going to find the minerals in Latin America. We are going to buy lithium, we are going to buy nickel. They are going to come from Brazil, Argentina, Chile, that are going to become new export market for European products. If you add on top of it, and this is really wishful thinking, but that we would have European politicians not only reading the Draghi report and saying it's wonderful, but enacting the Draghi report, which at this stage has been implemented only up to 10%. We would reduce the cost of exporting a good from one country to the next in Europe by 40%.
and services by 110%. So Europe could afford, in a limited amount of time, to close down relatively its market, both to the US and to China, on saying we've got enough, on reforming ourselves, on really putting at work this single market that we've never done. We're going to create enough economic growth in Europe so that in reality, we are going to surprise you and we're going to come back. So you see a lot of wishful thinking on what I'm saying, but you'll be the one. This is a question I've got for you. Is Friedrich Merz, Chancellor Merz, I'm sure he's got the vision 2030, but is he going to be able to implement it? Well, as we speak, we see how the government is spending the money, and the current analysis is that about 50% of the 1 trillion might end up being wasted for spending on social welfare, whatever. So not so much of investment. Probably in defense, it might be better. So I hear you, but I would say, and I think I want to come back to one thing in your book, because you write about, we need a new ESG, because I hear you in a sense, Europe still wants to be the role model for climate policies. And when you say, is it really smart to deindustrialize? People say, look at China. China's doing much more. And I would say, China does it because of the war economy, because they want to be independent and not because of climate change. At least that's my view. You might please correct me. You're nodding, but people can't hear you, so you have to comment on this. But I would say my big fear is that Europe still has not learned the message, because they are still discussing topics which are not relevant to the war economy, because I think they lack the focus. And then in Germany, energy policy, I hear you also read about the possible glut of gas. Still, LNG will be more expensive than pipeline gas. And the second point is, if you look at the electricity prices, Germany's totally flawed energy policy clearly leads to very high energy prices, even if we got lower gas prices. So what's your view there? Is it just Germany, or should not show the whole EU wake up and shift its priorities? Oh, you're absolutely right. The whole EU has to wake up on dependencies. The fact that the digital revolution, we are entirely dependent on the US, and the environmental transition, we are entirely dependent on Chinese kit. And the whole idea is that we are never going to be totally independent, but it's becoming interdependent. And it's not only so in my book I explain it's not only down to government, but it's also down to companies. And I say any large European company needs to create a new position in the executive committee, which I call the geopolitical risk officer, with someone who's going to acknowledge the fact that there's a huge transfer of value from the consumer, from sales and marketing, to production, to the head of production, to the head of the supply chain, and to the head of IT. And what this new director in the company, so this new geopolitical risk officer, has to do is to review the sourcing, to diversify it, to review the supply chain, to make it more resilient through long-term contracts against IT transparency, so that you are my supplier, I know every day what you are doing for me, so I am never surprised by the fact that you cannot supply me. Logistics, where we need to have two cost structures now. We need to have one for the US, one for China. Production, where we need to have an historical flexibility, because the cycles are never going to be the same. If there's raw material that is strategic, I'm going to overstock. And my clients are going to do the same with my products. So I'm going to have quarters where my order intake goes through the roof, and then I'm not going to have orders anymore for 1 or 2 quarters. So I need to have a flexibility of production much larger than before. And as a result, I need to have a financing for working capital from the banks much greater
than I had historically. It's the entire production chain that European companies have to review in order to be competitive in what's effectively a totally new world. But we should not split from China. I think you also say where the French are more for I'm not say splitting, but more separate approach. The Germans still want to deal with it, and you argue for China plus one, basically saying we need to somehow use or leverage China's abilities in order to transform ourselves to be more competitive. In my mind, we need to do our homework. So China knows a lot about ourselves, and we know very little about China because we have not done our homework. And I think the more we'll study China, the more we realize that there's not one China, but there are two Chinas. There is one with which and we need to acknowledge it, we are in a systemic rivalry. We are against what I call the neo-Lenino-Marxists that are running the country out of Beijing. They are enemies because we disagree. We have a very different economic system. Conversely, we have three main friends in China. The first one is the private sector, with which we've been building supply chain for more than 20 years, very efficient supply chain, and who have a total commonality of interest with us, because if we have to de-risk 10-20% of our business vis-à-vis China, they have to de-risk 100% of their business vis-à-vis Beijing. The second friend are the local municipalities who need our business because they need our tax revenues and they need the jobs we create in China. Unemployment in China among the youth officially is 20%. In reality, people say it's closer to 50% because 30% of the jobs are dramatically underqualified versus the expectation of the youth. And the third is the young Chinese who obviously are not in favor of world being split, who want to travel, especially post-COVID, who want to enjoy a new well-being, want to enjoy the ability to travel, and therefore disagree with this economy of war, this deflation with salaries going down. So this second China is the one we should be teaming up with. And the kind of schemes we could develop, I'll give you an example. If China produces at a loss, subsidized by the government, why don't we go to the Chinese private entrepreneurs and tell him your business is worth zero because you're producing at a loss? All the money you can make is outside China on exporting, but it's going to be more and more difficult to export overseas when you're perceived as a Chinese. So why don't we do an international JV on commercialization everywhere in the world, and we do 50-50? And me, German, I'll put my distribution network in Europe at your disposal, but we split the profit. And we'll appear as Germans as opposed to Chinese. And that's why sitting in Hong Kong, the reason why I come up with this idea is that this is what I see in Hong Kong around me every day. All hotel lobbies are full of Western Americans and Europeans and Chinese business people who strongly disagree with what I've mentioned at the beginning of this interview on the decoupling of China versus the West that came out of the meeting between President Xi and President Trump. So you have a big difference between the political world that is clearly accelerating the split between the two, and the business world that has been working for more than 25 years now, because it's really accelerated in 2001 when China joined WTO. And this business world, both Chinese and Western, wants to keep on working together. But David, I hear you, but I still, your description of Europe still sticks to my head. So we are aging. We will not change this. We have
energy issues, we might come around, but we will see. And we might be still naive, so it's a big question of changing. And you're French, and if you look at France, we already see in France what happens to democracy if an economy is not doing as good for the people. And you say basically we should have less consumption because we have to invest more in production. We will have higher prices because we have to, buffers and whatever. We have more uncertainty. At the same time, we have, as you know, unfunded promises for social welfare for the aging society. So it's going to be very tough to do this and not to risk further political polarization, which makes it even more difficult for Europe to play a role in this game. I agree. But don't forget we have one enormous competitive advantage that we are wasting. We are the only place among the developed countries where you have both the freedom of thinking and freedom of acting. In the US, you cannot think anymore because of Donald Trump, where two Americans cannot argue in the same way we're arguing. This is now impossible in the US. In China, in 2022, President Xi said private capital has to be under government control. You're not free to act because if your company becomes too big, I will cap it and get it from you. The only place in the world among large developed countries where we have the freedom of the liberty of thinking and acting is Europe. And the problem, we are wasting it. We've developed this economic model of free riding. Free riding is the best business model in the world because I go into your car and you take me where I want to go and I don't pay. It's marvelous. So we've borrowed, we got governments to borrow, and we've been buying deflation from the rest of the world, typically China, on saying this is a way I create artificially purchasing power for people who do not work. This is over. So we need to go back to work. It's as simple as that. And we have one country, we have probably two countries that we should follow. The first one is Sweden. Sweden in 1990 was effectively bust. Over the last 20 years, it's 2% productivity growth at par with the US. So we have a US in Europe, it's called Sweden. The other country is Switzerland, tiny country, which in 2001 said we are dead because the Chinese are coming with such a low-cost base that we cannot be competitive anymore. And Switzerland made a huge bet on education. I think the only way out is high-end specialization in niches where we are going to be world champions. So my view of Europe at this stage, this is a 20-year journey. In my country, France, we are spending 14% of GDP, 1/4, on pensions. We are spending less than 4% on education. An Asian family will spend 15% of its revenue, 1/5, on the education of the single child. And for this, we need a new PPP, we need a new public-private partnership, and we need a new social contract, where we need to convince the pensioners who have the best lifestyle and the highest purchasing power among the European population, that they have to do sacrifices for their grandchildren. And I don't know any granddad and any granny who is not ready to do a sacrifice for their grandchildren. Just we have to convince them that this money is going to be well spent. But if that's the case, the cultural diversity of Europe, or freedom of thinking, or freedom of acting, means that theoretically, we should be winning. The problem is that in order to reform in this way, and I look typically at my country, France,
it looks like we are going to be able to go through a very difficult period because we don't do reform in a proactive manner. We do reforms only in a reactive manner. And this is my worry now from a political point of view. If you run democratic elections and you allow TikTok, a technological revolution, my gut feeling is that democracy loses against the extreme right, what we saw in Romania, what we saw in Poland. And so one thing I've learned in a reason why it's so fascinating to be in Hong Kong, you learn in China that life is very paradoxical. And that if we follow democratic process, it looks like in Europe, this is the best way to end up with a non-democratic system. And the question becomes, should we pursue an alternative based on a non-democratic system, but in the hands of democratic people, democratic leaders, in order to save democracy? And I don't know the answer, but what I see in China is what I see in Switzerland, and what I see in all the startups I invested in. The best decision organ are 7 people. It's not one deus ex machina. This is not the world we live in. The world is so complex that you should not have 8 person that's going to bring nothing to the discussion, lengthen the decision process. 7 people gifted, coming from different backgrounds, can solve any problem in the world. This is the Standing Committee in China, and this is a Confédération Helvétique in Switzerland. If you're listening to this, you're ready. Ready to join the industrial intelligence generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things, so why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. David, this was very good. This was a great last word. I wanted to ask something more about what you would do if you became, Mr. instead of Mrs. von der Leyen, head of Europe, but you already said it. So I'm with you. We have the tools in our hands. So thank you very much for this conversation. And I hope we can stay in touch and we can keep on discussing about China issues and worldwide issues again in the future. It would be great. Thank you very much. I really enjoyed the conversation and look very much forward to our next discussion. Thank you so much.